Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so at the end of this video, okay, students should be able to state limit of a function fx as x approaches a given value a, state the basic properties of limit, find limit by using factorization and multiplication of conjugates. Okay, so firstly, we go to definition of limits. Okay, a function fx is said to approach a constant L as a limit when x approaches a as below. So this is how to write the limit. We have limit fx as x approaches a equal to L. Okay. So for limit, we are interested in the behavior of fx as x comes closer and closer to a value of a. Okay, maksudnya kita akan tengok behavior function tu ataupun graf tu apabila graf atau function tu mendekati satu nombor. Yang ni dia guna a. Nah, okay. So kita tak nak tengok apa nilai graf ataupun function tu tepat-tepat pada nombor tu, bukan. Tapi kita nak tengok apabila dekat dengan nombor tu, ya. Okay. So kita go to example number 1. Determine limit x squared plus 1 as x approaches 0. Okay. So for this one, we will try to look at the changes of the function using a table first. Nah? So let's say if I have x and this is our fx, which is x squared plus 1. We construct a table. Okay, so let's say we try to substitute negative 2. Negative 2 jauh sangat lah, kita padam lah. Kita buat negative 1, negative 0.5. So we decrease the number and the number is closer to 0. Nah, okay, next kecilkan sikit lagi, negative 0.25. Next, negative 0.001 and approaches 0. But we don't want to know what is the value of fx when x equals 0. Tak nak tahu pun. Nah? So kita nak tengok yang dekat-dekat dengan dia je. Okay, 0.001 for positive side. 0.25. 0.5. And 1. Okay, so now you can use your calculator, insert x squared plus 1, okay, into your calculator and then calculate. Okay, so if you calculate, you will get to 1.25, 1.0625, 1.000001. Okay, macam mana saya dapat nombor-nombor tu? Saya ganti x dalam x squared plus 1. Nah? Okay, guna calculator je. Okay, so next 1.000001, 1.0625, 1.25 and 2. Okay. So if you notice here, bila kita punya nombor kita, okay, start, let's say kita consider the positive part dulu. So kita start from 1 and we go closer to 0. Okay. So ini kita panggil approaches 0, x equal to 0 from the right. And for this one,
approaches, okay, x equal to 0 from left. Okay, look at the answer for fx. First we have 2. Next 1.25, which is smaller. 1.0625. 1.000001. Okay, meaning that kalau awak tengok dari kanan pun dia semakin kecil dan okay, at one time 1.0001 and dia pun sama juga. So kalau awak perasan, when your function approaches 0, semakin dekat dengan 0, your value of fx akan semakin dekat dengan 1. Nampak tak ni? From 2, 1.25, 1.0 something and then 1.0001. Nah, so dia akan semakin dekat dengan 1. Nah, okay. So we can say that limit x squared plus 1 as x approaches 0 is 1. Nah, okay. Kita tak nak tahu exactly dekat 0 ni berapa, kita tak nak tahu, biarlah dia berapa. Kita nak look at the behavior of the function when we approaches x equals to 0 from the right and from the left. Okay, so we go to the next one. So for the previous function, so this is the graph. Okay, this is the graph of quadratic. Okay, and this is 1. Y-intercept is 1. Okay, so bila graf tu semakin dekat dengan 0, so this is 0 lah. So bila dia semakin dekat dengan 0, graf tu semakin dekat dengan 1. Nah, okay, sama jugalah from here. Okay, and then approaches 1. So that is from the graph. Okay, so we go to the next one. Okay. Yang ni yang saya cakap tadi Yang x approaches 0 from left, kita tengok sebelah kiri. Okay, dan kita tengok sebelah kanan. 0 positif tu, superscript positif means from the right. Okay. So kita akan guna x approaches 0 superscript positif or x approaches 0 superscript negative. Positive means from the right, negative from the left. Okay, we go to a few properties here. So limit c, the function is c as x approaches a equals to c. Okay, yang ni kalau saya lukis graf dia. Okay, so this is a constant graph. Okay, x-axis, y-axis. Let's say here is c. C. Okay, so here is c. So ini graf kita, constant graph. Okay. So let's say this is your A. Nah, ini titik yang A. Okay. So kalau awak tengok from the right here dengan from the left, okay, dia akan, graf tu kan constant. So memang tak ada perubahan. Graf tu sentiasa dekat C. So katalah kita nak tengok dekat B, katakan. Pun jawapan dia nanti akan C juga. Sebab graf tu memang the horizontal line yang memang nombor dia adalah C. Ya? Yeah? Okay. So for limit for a constant, dia akan dapat sama dengan constant lah. So limit 5 as x approaches 3 is always 5. Nah, so x approaches 10 pun jawapan dia 5 juga. Ya? Yeah? Okay, next. Limit x as x approaches a equals to a. Next, limit x approaches, limit x power of n as x approaches a equals a power of n. So we substitute x with a. Okay, so example here, limit x squared
Okay, we substitute, we replace x with 4. So we will get 4 squared equal to 16. Okay, next. Limit c times fx. So c is a constant. So we can write as the coefficient. So it becomes c times limit fx as x approaches a. Okay, this is the example. Okay, 5x cubed, we write 5 in front here. So 5 limit x cubed as x approaches 2. So tempat x ni, tempat x kita akan replace dengan 2. So 5 times 2 cube. Okay, next. Okay, limit fx plus minus gx, okay, can be written separately and it becomes limit fx as x approaches a plus minus limit gx as x approaches a. Okay, kita boleh kira asing-asing. Ya? Okay, next. The same thing for multiplication. So, fx times gx, kita boleh tulis separately. Limit fx times limit gx. Ya? Okay, and you can look at the example given here lah. Dia bagi x squared times x plus 1. So we write limit x squared first and then times limit x plus 1. Okay, we replace x with 4. So we have 4 squared and times we replace x with 4. Sama je. So akan dapat 4 plus 1. Answer is 18. Okay, so the same thing for division. Limit fx over gx as x approaches a can be written separately. So we write limit fx as x approaches a divided by limit gx as x approaches a. Okay, next, the last one. Okay, we have a square root. Limit square root of fx as x approaches a can be written as, okay, square root dekat luar, kita letak square root besar-besar kat luar ni, and then limit dekat dalam. Okay, sama je. And provided limit fx as approaches a must be more equals to 0 lah for this case, sebab kita ada square root function. Okay, the function inside the square root must be positive. Okay, must be positive but can be 0 lah. So that is why letak condition sini greater equals 0. Okay, next. Find the limit of the below function. So to find the limit, we just need to substitute, okay, x with the number yang dia bagi x approaches number tu. So number tu lah yang kita akan replace. Ya, okay. So dia akan jadi, okay, bila kita masuk je nombor tu ke dalam function kita, automatically perkataan limit tu, lim tu akan hilang. Okay, bila tak perlu tulis lim, limit tu, bila kita ganti nombor ke dalam. Okay, so we have 3 times 2 squared plus 4. Okay, tak ada dah perkataan lim tu, tak ada dah. Sebab saya dah ganti 2 ke dalam. Okay, so I will get equal to 16. Okay, part B. Okay, equal to 2 times 3 squared plus 3 minus 3 over 3 cube plus 4. So we substitute x3 into the function. Nah, so bila saya dah substitute, so dah tak ada perkataan lim tu, dah tak ada. Ya. Okay, so the answer for this one is 18 over 31. Okay, next.
Limit x approaches -1. Okay, so we substitute inside. So we will get equal to negative. We replace x with -1. -1 cube plus 5 times -1 plus 4 over -1 minus 7. Okay, we can substitute directly. Okay, so we will get 0 over -8. And 0 over any number, the answer is always 0. Okay, ataupun yang ni Wak, ni. Tadi kan kita dah belajar property. Sebenarnya kita boleh tulis macam ni. Sebenarnya kita boleh pecahkan. Dia jadi limit negative x cube plus 5x plus 4 as x approaches -1 divide by, okay, limit x minus 7 as x approaches -1. Okay, boleh jugalah nak write separately, kita buat asing-asing. And then kita akan tetap dapat yang macam kat atas lah bila kita substitute directly. Okay, so for this one, let's say for this one I want to use the property. So I will get limit to x approaches 4 minus limit cube root of 2x as x approaches 4. Ini kalau saya nak asingkan lah. But boleh ke tak kalau saya nak direct terus masuk tanpa asing? Boleh tak? Yes. Good. Boleh. Ya? Okay. Dan saya biasanya saya tak asing pun. Saya memang terus ganti je. Nah? Okay. So is 2 times 4 minus cube root of 2 times 4 equal to 8 minus cube root 8 is 2. The answer is 6. Okay. Settle Okay. Ni perasan ke tak? Bila hilang perkataan limit, LIM tu, ni LIM for limit. Bila hilang? Bila saya ganti number tu ke dalam. Terus the word limit tu, LIM tu, tak perlu tulis dah. Ya? Okay, next. Limit of rational function. Rational function maksudnya dia dalam bentuk bahagi lah. Dalam bentuk fraction. Okay. For limit, okay. Tadi saya dah jawab dah. Nak dapat jawapan, kita ganti terus number tu yang x approaches what number. Okay, we substitute that number into the function. Okay. But sometimes, bila kita ganti, kita dapat something that which is undetermined. Contohnya, bila kita ganti, let's say, limit x approaches 0, let's say, we have x over x squared, let's say. So, kalau kita ganti ke dalam, kita akan dapat 0 over 0. So, for 0 over 0, 0 over number is 0. Okay. Kalau 0 over number, the answer is 0. If number over 0, okay, the answer dia akan dapat untuk dalam limit, dia akan dapat infinity. But for 0 over 0, we cannot say dia punya answer is 0 dan is not infinity. So for 0 over 0, ini under undetermined. We don't know what is the answer. Nah, so for this case, okay, we will use factorial.
factorizing, we will factorize, or maybe we need to multiply with a conjugate. So conjugate for this case is related to third function. Okay, so ada dua cara lah. First, kalau yang biasa, function biasa, kita akan factorize. Untuk function yang related to third, dia ada third, we will multiply by the conjugate. Okay, dan conjugate untuk third tu doesn't matter lah. Third duduk kat atas ke ataupun duduk kat bawah, tak kisah. Kita akan darab dengan conjugate. Ya, okay. So first, okay, first step, okay, we need to substitute 3 into the function. So we have 3 squared minus 9 divided by 3 minus 3. So we will get 0 over 0. Okay. For 0 over 0 ni lah yang saya cakap tadi, undetermined. So this is undetermined form. Tak tahu jawapan dia. Nak kata 0 tak boleh. Nak kata 0 over 0 potong-potong dapat 1. Jangan lebih-lebih. Ya? Okay. Nak kata, tak tahu nak kata apalah. Undetermined. So for this case, kita akan factorize. Kenapa factorize? Sebab nombor ni, bukan nombor. Function ni adalah function yang tak ada third. Not related to third. Okay, so limit. Okay, x squared minus 9 can be written as x plus 3, x minus 3 divided by x minus 3 as x approaches 3. So kalau awak perasan kat sini, we have x minus 3, x minus 3. So kita akan simplify. So limit x plus 3 as x approaches 3. So ini dah simplest form. Okay, and as final step, dah potong-potong, dah simplify, barulah kita akan substitute one more time. Okay, equal to 3 plus 3 is 6. Perasan tak step ni? Dah tak ada word LIM. Kenapa tak ada? Sebab saya dah ganti nombor tu ke dalam function. Okay, settle. Next, for part B. Okay, so we have limit t approaches 0. Okay, we substitute t0 into the function. So we will get 0 over 0, which is undetermined. Okay, so for this case, ada nampak set? Ada tak function dia tu ada set? Tak ada kan? Okay, so we need to simplify macam biasalah, bukan conjugate. Okay, so we have limit t approaches 0. So we need to expand yang kuadratik tu. So we will get 16 plus 8t plus t squared from the expansion, and then minus 16 divided by t. Limit t approaches 0. Okay, 16 minus 16. Jawapan dia, okay, 0. So here akan jadi 8t plus t squared divided by t. Boleh lagi tak nak simplify? Boleh ke tak? Oh, ada t, and here t squared. Okay, so kita akan factorize t. So limit as t approaches 0. We take out t. So 8 plus t divided by t. Okay, so
equal to limit t approaches 0, 8 plus t only. Okay, we have t over t. Okay, kita potong. So, akan tinggal 8 plus t only. Okay, next. Last sekali, kita akan buat equal to. Okay, saya nak ganti dah ni. Saya nak bubuh 0 ke dalam dah. So, saya tak perlu dah tulis LIM. So, 8 plus t is 0. So, the answer is 8. Okay. Next. Example number 4, find the limit below. Okay, first, we substitute 1 into the function. First step memang kena substitute. Kalau kita dapat 0 over 0, baru kita fikir factorize ke or multiply by the conjugate. Okay, so kalau awak ganti, set 1 is 1. 1 minus 1, 0. Divide by 1 minus 1 is 0. So, this is 0 over 0. Meaning, dia ni kategori undetermined. Okay. So, for this case, okay, awak tengok. Dia ada set function. Ada set. Okay. So, kita nak cuba simplify by multiplying dengan dia punya conjugate. Conjugate yang mana? Itulah set tu. Tak kisahlah dia duduk atas ke, duduk kat bawah ke, kita akan multiply dengan dia punya conjugate. Okay, so we have limit x approaches 1, set x minus 1 over x minus 1, and then we multiply by the conjugate of set. So, set x plus 1 over set x plus 1. And jangan lupa awak kena, okay, sekejap. Awak kena simplify conjugate each others. Okay. Yang conjugate each others, for this case, yang atas ni kan conjugate each others, yang tu awak kena simplify. Awak kena darab. Okay. Tapi, yang lain-lain tu, awak jangan expand. Awak write the others as factors. Faham tak maksud saya? Okay. Kita akan darab, kita akan expand yang conjugate each other je. Yang lain-lain tu, yang bawah ke, yang atas ke, yang tak ada kait dengan conjugate tu, awak biar je dalam bentuk factor. Okay, so for this one, conjugate each other bahagian atas. Bahagian atas yang conjugate each other. So, saya akan expand yang atas sahaja. So, saya akan dapat x minus 1 divide by x minus 1. Yang bawah jangan expand. And times set x plus 1. Okay. So, awak nampak ni kat atas ada x minus 1. Kat bawah ada x minus 1 juga. Okay. So, it becomes limit x approaches 1. 1 over set x plus 1. So, ini dah simplest form. Okay. So, the last step, we substitute 1 into the function. And we don't have to write limit. Tak perlu dah nak write limit tu. So, substitute 1 over set 1 plus 1. So, the answer is half. Okay, next. Part B. Okay, so, for part B. Okay. Ganti dulu direct. Syarat pertama dia awak kena ganti dulu. Kena check dulu. Okay, cuba ganti direct. 4 minus 4, 0.
set 4 is 2 minus 2 is 0. So 0 over 0. So untuk case 0 over 0 baru kita kena fikir cara lain. Ya? Kalau dapat nombor bukan 0 over 0, dah siap maksudnya. But for this case, bila dapat 0 over 0, kena fikir factorization ke ataupun conjugate. For this case, function is related to set. So, akan darab dengan conjugate. Tapi, set awak duduk kat mana? Kat bawah. So, kita duduk kat bawah set dia ni. Okay, tengok conjugate yang orang bawah lah sebab set yang bawah. Okay, kalau set duduk kat atas, tak kisahlah duduk atas, duduk bawah. Dia punya conjugate yang penting. Okay, so kita akan multiply set x plus 2 over set x plus 2. Okay, ingat balik yang saya cakap tadi. Kita akan simplify conjugate each others. Yang bukan conjugate each others, kita akan biar. Okay, so for this case, conjugate dia, yang conjugate each other tu atas ke bawah? Nah, cuba tengok. Atas ke bawah? So, jawapan dia bawah. So, kita akan expand the denominator. So, we write the others. For this case, your numerator. So, as factor x minus 4 set x plus 2 over, okay, yang bawah kita expand x minus 4. Okay, so we have x minus 4 from numerator and x minus 4 from denominator. So we have limit x approaches 4 set x plus 2 only. Okay, and the final step, we substitute 4 into the function. So we will get set 4 plus 2. Answer is 4. Okay, and the last part, part C. Okay, limit x minus 2 over set x plus 2 minus 2 as x approaches 2. So, first kita akan cuba ganti dulu. So, 2 minus 2 divide by square root 2 plus 2 minus 2. So, we will get 0 over 0, which is undetermined. Yeah? Okay, so for this case, the function is related to set dan set duduk dekat bawah tu. Okay, so we have limit x minus 2 divide by set x plus 2 minus 2 as x approaches 2. Okay, yang ni kan. So, kita akan darab dengan conjugate of the set, which is set x plus 2 plus 2 over set x plus 2 and then plus 2. Okay. Kalau awak perasan, mana yang kita akan expand? Conjugate each other, which is yang bawah. Nah, okay, so we have equal to limit x approaches 2. Okay, we write the numerator as factors. Okay, set x plus 2 over. Okay, we expand the conjugate each other. So, kita akan dapat x plus 2 minus 4. Okay. So, we simplify. Limit x approaches 2. X minus 2. Set x plus 2 divide by x minus 2. We simplify one more time. Limit x approaches 2. Set x plus 2. Okay, and the last one, we substitute 2 into the function. So we have set 2 plus 2 plus 2. Set 4 is 2 and the answer is 4.
Okay, the next one is one-sided limit. Okay, so if you look at the first diagram here, and let's say for this one, kita nak tengok when x approaches 2. So when x approaches 2, we can get the answer from the left and from the right. Sebab graf dia wujud di kedua-dua belah. Maksudnya 2 from positive, from right pun ada graf. 2 from left pun ada graf. So kita boleh tengok dua-dua belah. Ya. Okey, ini namanya two-sided limit. Nah. Okay, next. For the second diagram, so this is under surd function. Okay. And for surd function, kalau awak tengok kat dalam dia ni, okay, x minus 1 greater equal 0. So x greater equal to 1. Meaning that we don't have, okay, graph on the left of 1. Maksudnya, dekat sebelah kiri satu ni memang tak ada graf. Sebab domain dia bermula 1 to the right. So, for this case, for this function, dia ada one-sided limit only. And for this graph, this function, kita ada limit on the right only. Okay, untuk graf ni lah. Maybe untuk graf lain ada limit on the left sahaja. Ya? Yeah? Okay. So, ini namanya one-sided limit. Okay. So, we go to example number 5. Okay, limit x approaches, limit surd x minus 1 as x approaches 1 positive. Kenapa dia tanya 1 positive? Cuba awak tengok kat dalam dia. X minus 1 must be greater equal to 0. X greater equal 1. Maksudnya, graf awak akan bermula dekat 1 dan ke kanan ada graf. But no graph from the left. Nah, okay, that is why for this case, ini under one-sided limit. So, we can find limit as x approaches 1 from the right only. Not from the left. Okay. So, limit x approaches 1 from the right. Okay, the function is surd x minus 1 equal to, okay, we substitute 1 into the function. So, we will get surd 1 minus 1 equal to 0. Okay. Yang positif negatif atas tu menunjukkan dia punya left or right. Maksudnya kita tengok dari kiri ke dari kanan. Nah, but masa nak ganti, kita ganti satu tu. Jangan ganti satu positif nak tekan kalkulator tak tahu pula positif kat mana. Kan? Masuk tetap satu. Okay? Tapi for this case, we consider the graph, the function from the right. Nah? Okay, next. Limit surd 4 minus x squared as x approaches negative 2 from left. Okay. So, kita ignore yang negatif tu, kita ignore. Okay, kita akan substitute negative 2 inside. So, we have equal to surd 4 minus, we replace x with negative 2 squared. So, we have equal to okay, cuba ganti 4 minus ni equal to 0 kan. Okay, tapi kejap. Okay, kita tengok dulu. Okay, kita tengok dulu dia punya domain sekejap. Betul ke dia equal to 0 ni? Masuk memang dapat. Kejap kita nak tengok.
Okay, so benda dalam set mesti besar sama dengan kosong kan? So 4 minus x squared must be greater equal to 0, or x squared minus 4 less equal to 0. Ni saya tukar tanda dia. So we have x plus 4, x plus 4, no. X plus 2, x minus 2 less equal to 0. Okay. Next, kita tengok graphical method lah, senang. Okay, we have negative 2 and then we have 2 less the lower part, the bottom part here. So, domain for the function is from negative 2 until 2 only. Maksudnya, graf kita ada antara negatif 2 sampai 2. Okay. So, next. Kat sini ada graf lah. Kat tengah-tengah ni ada graf. Kat mana yang tak ada graf? On the right of 2 and on the left of negative 2. Cuba tengok balik soalan kita. Dia tanya negative 2 from the left. Oh, okay. Negative 2 from the left. Cuba tengok kat sini. Negative 2 from the left. Ada tak graf kita kat situ? Ada ke tak? Tak ada kan? Okey, so yang ni sebenarnya walaupun kalau kita ganti-ganti boleh dapat macam ni, sebenarnya for this case dia does not exist. Dia tak wujud sebenarnya. Okey, kenapa? Sebab kita tengok kat tempat yang bukan domain dia. Ya? Okey. And kes yang pelik-pelik ni hanyalah untuk standardnya lah. Kebanyakannya untuk set function. Ya, radical function. Okey, done for this one. Okay, next. Test for existence of a limit. Okay. So we can say that the limit exists if and only if limit a from negative equal to limit A from positif. Kalau kiri dan kanan limit ada dan jawapan dia sama, barulah we can say in general X approaches A. In general ni A exists. And we can find the answer. Nah? Okay, we go to example number 7. Okay, given the function fx, okay, given fx and ini namanya piecewise function. Okay. So for this one, dia bertukar dekat 4. For less equal to 4, the function is 2x. And then for the function more than 4, the function is 2x plus 3. Okay, so now we want to determine whether limit fx as x approaches 4 exists or not. Okay, so x approaches 4, kat sinilah yang dekat 4 tu. So kita kena check 4 from positive, from right, and 4 from left, 4 negative. Okay, first limit x approaches 4 positive. 4 positive on the right of 4. So function yang mana saya kena guna? 2x ke 2x plus 3? Tengok yang saya dah lukis tadi tu. Okay, so kita akan guna 2x plus 3 equal to, okay, ganti 4 dalam ni. Ganti 4. So we will get 2 times 4 plus 3 equal to
Kira 11. Okay, next. Limit x approaches 4 from negative. 4 from negative. Tengok balik 4 from negative. Kiri 4 tu, function mana kita akan guna? Yes, 2x. So, equal to, substitute 4 ke dalam. So, awak akan dapat 2 times 4 equal to 8. Okay. Awak tengok dua-dua jawapan dia tu. One is 11. Another one is 8. So, since limit x approaches 4 positive is not equal to limit fx as x approaches 4 negative. Tak sama. Okay. Therefore, limit x approaches 4 in general. Therefore, apa dia? Does not exist. Ya? Tak wujud lah sebab tak sama. Okay, next. Example number 8. Given piecewise function, okay, dia berubah dekat 1. Tepat-tepat dekat 1 ni, the function is 5. Selain daripada 1, maksudnya tempat-tempat lain ni, okay, function dia adalah 2 dan sini pun 2. Okay, kita nak check limit x approaches 1. Nah? Okay, so for limit x approaches 1, kita kena check 1 from positive and 1 from negative. Okay, so limit x approaches 1 positive. Okay, tengok 1 from positive. Tengok daripada sini. Mata awak dari kanan. So, apa function dia? Bukan dekat 1 ni, bukan. Tapi tepi dia sebelah kanan. So, function dia 2. So, jawapan dia 2 jugalah under constant function. Nah? Okay. Next. Yang satu lagi pula. Sebelah satu lagi. So, limit x approaches 1 negative. 1 from negative pun function dia adalah 2. So, jawapan dia 2 lah. So, from here, limit x approaches 1 positive, fx equal to limit, okay, fx as x approaches 1 negative and equal to 2. So, apa yang kita boleh buat conclusion. Therefore, limit fx as x approaches 1 in general tu exists and the answer is 2. Okay. Next question. Example number 9. Given modulus x minus 2. Ini modulus function, absolute values function. So, we need to define first. Okay. So, modulus x minus 2 can be x minus 2 if x minus 2 is positive or negative if x minus 2 is less than 0. Or we can simplify dia jadi x minus 2 if x greater equal 2 and it can be negative, okay, for x less than 2. So, ini definition untuk modulus x minus 2. Okay. Now, find limit x approaches 2. So, kalau yang ni kalau saya lukis, dia berubah dekat 2. Greater equal to 2, function dia x minus 2. Kurang daripada 2, function dia negative x minus 2. Okay, so now we go to the limit. So, limit x approaches 2 positive.
Tengok tempat kanan 2. Apa function dia? X minus 2. Kan? 2 positif. Kita akan guna X minus 2. And we substitute 2 inside. 2 minus 2. The answer is 0. Okay, next. Limit X approaches to negative. 2 on the left. Apa function dia? Negative X minus 2. Okay, we substitute 2 ke dalam function kita. So, negative 2 minus 2. So, we will get 0. Okay. So, sama ke tak dua-dua ni? We have 0 and 0. Sama kan? Therefore, limit X approaches 2 in general. Tak ada dah plus minus. So, ini general dia. Okay. Fx ni exists and the answer is 0. Okay, next is infinite limit. Okay. So, kalau awak tengok yang sebelum-sebelum ni, okay, awak kira-kira awak akan dapat jawapan dia nombor. Perasan ke tak? Okay, cuba tengok balik. Selak balik booklet awak. Jawapan dia semuanya nombor je kan. Tak kisahlah, can be fraction, can be positive, can be negative number. Okay. But for infinite limit, when we calculate, the answer is infinity. Okay. Infinite limit ni maksudnya jawapan dia dapat infinity. And we know that we have positive infinity and negative infinity. Ada dua tau. Positive infinity, negative infinity. Okay. So we go to example number 10. Given the function, find limit 1 positive and 1 negative. Okay, so we substitute lah. So limit X approaches 1 positive first. 1 over X minus 1. So, bila kita ganti, we substitute 1 inside. Kita ganti. Okay, so we will get 1 over 1 minus 1. And equal to 1 over 0. So, in limit, 1 over 0 equal to infinity. Okay, kenapa? Sebab bukan kita tengok dekat exactly dekat 1 tu tak, tapi kiri dan kanan 1 tu. Nah, so dia akan dapat dalam limit, dia akan dapat infinity. Just that, infinity ni ada dua tau. Ada positive infinity, ada negative infinity. Okay. So, how to determine the sign? Positive or negative sign? Okay. Awak masuk dalam kalkulator. Ini step yang tak perlu tulis. Ini, tapi awak kena kira lah. Saya baru nak ajar, saya tulis lah ni. Okay. Tapi kalau awak jawab soalan, tak perlu tulis pun. Okay. Awak insert dalam calculator. Okay, awak insert 1 over X minus 1. Okay, insert the function 1 over X minus 1. Okay, and then look at the sign of the superscript here. We have 1 positive. 1 positive. Okay, so this is 1. This is 2. This is 0. 1 positive means 1 from the right. Kanan dia, kat sini kan, 1 positif kat kanan dia je. Okay. So, kita boleh ambil 1.001. Kita akan ambil nombor yang dekat-dekat dengan dia lah. 1 sebelah kanan. Okay. So, awak pun tekan calculate. Dalam calculator tu, tekan calculate 1 pula. Yalah. Calculate, dia tanya X kan? So, awak letak 1.001. Okay. Calculate. X equal to 1.001. Okay, awak tengok answer dia. Answer dia
positif ke ataupun negatif? Okay, tekan kalkulator. Okay, tekan. Jawapan dia positif ke atau negatif? Ya, positif, bukan negatif. Right. So, kat sini kita akan tulis positif. Ya, kita akan tulis positif. Kalau jawapan awak, kalkulator awak bagi negatif, awak tekan. Tekan pula awak tulis negatif. Okay. So, bila masa saya kena ganti cek-cek macam ni? Okay. Bila masa kita kena ganti positif negatif ni? Bila kita dapat infinity. Kalau awak dapat nombor biasa, bukan infinity, tak perlu pun check guna kalkulator positif, negatif, infinity, tak perlu. Okay. So, for this case, kita dapat infinity. So, kita akan check graf kita tu bahagian negatif infinity ke ataupun positif infinity. Okay, we try for the second one. Okay, we have limit x approaches 1 negative 1 over x minus 1. So, you will get infinity. Okay, so for this case, masuk dalam kalkulator juga. Okay, awak masuk dalam kalkulator sama je. Tapi, awak kena tekan calculate. Okay, so for this case, dia nak tengok 1 from negative. 1 from negative. So, 0 point berapa? 999 maybe? Ataupun 0.99 pun okey lah. Tapi jangan pula ambil jauh sangat. Ya? Kita kena ambil yang dekat-dekat dengan satu sebelah kiri dia. So, 0.999. Okay. So, awak calculate. Okay. Awak tengok answer dia. Answer dia positif ke ataupun negatif? Okay. So, awak dapat. Tekan calculator. So, awak dapat negatif. Bukan positif. Okay. So, kita akan letak negatif here. Okay. But, jangan buat conclusion. Awak perasan tak? Sini negatif. Jawapan dia negatif. Jangan. Bukan. Kadang-kadang dia terbalik. Mungkin satu sebelah kiri akan ada soalan lain. Jawapan dia positif. So, jangan buat conclusion. Kalau satu negatif, jawapan dia negatif infinity. Kalau satu positif, jawapan dia positif infinity. No. Jangan. Ya? Tak semestinya. Boleh? Okey. So, sekali lagi saya tanya awak. Bila masa kita nak insert dalam kalkulator, cari satu nombor kiri dan kanan? Bila? Bila jawapan kita dapat infinity. So, kalau jawapan kita dapat nombor, kita ganti tu dapat nombor terus, bermaksud yang tambah tolak ke atas tu, kita takkan guna. Ya? Bila nak guna? Bila dapat jawapan infinity. Number over 0. Dapat infinity. Next. Example number 11. Okay, given fx, find limit. Okay, so limit 1 over x plus 2 squared as x approaches negative 2 from positive. So, kalau awak kira, awak akan dapat 1 over 0. 1 over 0 is infinity. Okay, so for this case, awak akan masuk dalam calculator. Masuk apa? Sebab jawapan kita infinity ni. So, kita kena masuk dalam calculator. 1 over x plus 2 squared. Okay. Yang kita nak tengoknya dekat negatif 2. Ini negatif 1. Ini negatif 3. Okay. Yang first yang saya tengah kira tu negatif 2 from positif. Kat sini. Sebelah kanan negatif 2. So, itu berapa? Negatif. Nombor negatif ni awak kena hati-hati. Okay, so negatif 1.99. Okay, so masukkan. Tekan calculate. Okay, calculate.
Tekan X negative 1.99. So, jawapan awak, kalkulator bagi positif ke negatif? Yes, positif. Okay, next. Limit. Okay, now negative 2 from negative. Okay, so awak akan dapat infinity dulu. Ganti negatif 2 dulu. Dapat infinity. 1/0, right? So, infinity. So, next, kita akan check. Infinity tu ada dua. Positif dengan negatif. And for this case, kita nak tengok negative 2 from left. So, awak tengok negative 2 from left. From left. So, berapa X yang awak boleh pilih? Negative 2.001. Ya, from the left. Nombor negatif ni dia pelik sikit awak Kena be careful. Okay. So, tengok. Ganti dalam calculator. Calculate. So, awak akan calculate. Check. Calculator cakap positif ke negatif? Yes, positif juga. Tengok yang saya cakap tadi. Tak semestinya from left, from negatif, jawapan kita negatif. Tak semestinya. Ya? Okay, next. Okay, find limit x squared plus x plus 2 over. Okay, so awak ganti dalam calculator. Bukan ganti calculator, maksudnya masuklah 3 tu manually ataupun kita kan tak gemar sangat manual kan. Okay, so kita guna calculator lah. So kalau kita masuk, awak masuk 3 kuasa 2 tambah 3 tambah 2 bahagi 3 kuasa 2 tolak 2 darab 3 tolak 3. So awak akan dapat 14 over 0 Tak kisahlah, kita akan dapat number over 0. So the answer is infinity. Okay, infinity. So we need to decide positive or negative infinity. Kita kena tentukan. Kita kena determine. Okay, so macam mana nak determine? For this case, kita akan gunalah plus kat atas kepala dia tu. Sebab kita dapat infinity. Kalau kita dapat nombor, kita tak guna pun yang plus ke minus tu, kita tak guna pun. Okay. So 3 plus. Masuk dalam calculator. Nak masuk apa? Masuk x squared plus x plus 2 over x squared minus 2x minus 3. Masuk dalam calculator. And then tekan calculate. X equal to 3 from right. 3 positif. Kanan dia. So awak masuklah 3.001. Okay. Check jawapan. Positif ke ataupun negatif. Check calculator tu. Dia bagi positif ke negatif? Okay, dia bagi positif. So, jawapan kat sini is negatif. Negatif pula. Positif infinity. Ni, kita follow calculator tunjuk apa. Okay. Part B. Okay, limit x plus 3 over x minus 3 as x approaches 3 positive. Okay, at first, we substitute 3 into the function. Tempat x tu kita ganti dengan 3. So, awak akan dapat 6 over 0. And 6 over 0. Number over 0, answer is infinity. So, macam mana nak check infinity tu positif ke negatif? Okay, kita akan masuk dalam calculator apa? X plus 3 over x minus 3. Okay, ni masuk dalam calculator. Okay, next. Tekan calculate. Dia tanya x equal to, awak tengoklah. For this case, 3 positif. So, kalau 3 positif, awak masuk 3.001. Okay. So, calculator tunjuk jawapan positif. Okay. So, kat sini jawapan dia positif infinity.
Next. Limit x approaches 3 negative. So, pun akan dapat infinity. So, kalau for this case, nak calculate apa? Calculate x equal to 3 negatif. Sebelah kiri 3 tu ada apa? 2.999. Okay. So, masuk dalam calculator. Calculate. Dia tunjuk apa? Negative number. Negative number. So, sini jawapan dia negatif. Next one. Okay. Sekali lagi saya tanya. Bila nak guna calculate dalam calculator masuk kiri kanan nombor tu? Bila? Bila dapat jawapan infinity. Kalau dapat nombor, tak perlulah. Ya? Bila dapat infinity, yes. Inilah kena calculate. Okay, next. Part C. Okay, limit 1 over x squared minus 4. X approaches negative to positive. Okay, at first awak masuk negative 2. Okay, awak akan plug in negative 2 dalam x dulu. Okay. Next, awak akan dapat 1 over 0. Oh, 1 over 0 is infinity. Okay. Jangan lupa masukkan dalam calculator. Apa dia? 1 over x squared minus 4. Ni masuk dalam calculator. Next, awak kena tekan calculate x equal to. Okay, kalau negative 2 from positive. Wah, ni nombor negatif ni. Negative 2, negative 1, negative 3 here. Okay, negative 2 from positive dia kat sini, Wak. So, nombor dia negative 1.99. Boleh ke, madam, nak ambil 9999 panjang lagi? Boleh lah. Ya? Okay. So, kalau awak tekan, awak akan dapat positif ke negatif? Jawapan dia negatif. Okay. Nampak tak? Negatif 2 from positif. Jawapan dia negatif. Dia tak semestinya match. Nah. So, jangan buat conclusion. Tadi saya dah pesan. Okay, next one. Limit x approaches negative 2 from negative. Okay, so infinity juga. Ganti dulu negative 2 inside, dapat infinity. And then, for this case, calculate apa? Calculate apa nombor yang sesuai? X equal to, belah kiri ni, equal to negative 2.001. Okay, so calculator bagi positif ke negatif? Yes, positif. Okay, and the last one for infinite limit. Okay, so we have limit negative x plus 3 over 2 minus x. X approaches to from positive. Okay, kalau awak ganti dulu. 2 inside, ganti dulu. So, awak akan dapat 3 minus 2, 1. 1 over 0. 1 over 0 is infinity. Okay, calculate lah. Kalau 2 positif, awak masuk 2.001. Okay, so awak akan dapat negatif. Okay, and next, limit x approaches to negative. Of the function is negative x plus 3 over 2 minus x. So, dapat infinity. Kita tekan calculator. 2 negatif. 2 negatif, awak ambil 1.99. Macam tu. Okay. So, the answer is positive. Okay. Settle untuk limit at number. So, untuk limit at number, bila kita masukkan, okay, bila kita masukkan nombor tu, kita plug in dalam X, mungkin kita dapat jawapan dia nombor biasa ataupun dapat 0 over 0
Kalau 0/0, kita kena simplify using factorization or multiplication of the conjugate. Okay. Kalau kita ganti, kita plug in nombor dia tu, kita dapat infinity. Okay, limit infinite limit. Kita akan guna calculator untuk decide dia tu positif atau negatif infinity. Ya. Okay, thank you very much.